Okay, so now we will talk about the inverse of a function and inverse function. So, meron ba pinagkaiba itong dalawang to? Okay, so once na kinuha mo ang inverse ng isang function, that is already inverse of a function. Okay? Again, once na kinuha mo ang inverse ng isang function, that is already inverse of a function. Pero, chinek mo, function ba yung nakuha kong inverse? Function pa rin ba yung nakuha kong inverse? Kapag function pa rin ang nakuha mong inverse, doon papasok si inverse function. Okay? So again, kapag function pa rin ang nakuha mong inverse, yun yung tinatawag na nating inverse function. So, inverse function, so if the inverse of a function is also a function. Okay, so for example, P is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, this is a set of ordered pairs and this is a function. So, bakit wala pong naulit na value ni x? So, what is the inverse of P? So, the inverse of P is equal to 2, 1, 4, 3, 6, 5. Okay? So, again, once na kinuha mo na yung inverse ng isang function, that is already inverse of a function. So, check natin. Function pa rin ba yung kinalabasan? So, 2, 1, 4, 3, 6, 5. Function pa rin ba yung kinalabasan ng inverse ko? So, yes. Function pa rin po. Kasi nung kinuha ko yung inverse, wala pa rin naman pong naulit na value ni x. So, kapag po function pa rin ang kinalabasan ng inverse na nakuha mo, so that is already inverse function. Okay? So, tinatawag na natin siyang inverse function. So, if the inverse of the given function is also a function, then that is inverse function. Okay, so kung mapapansin nyo, kailan lang ba nagkakaroon ng inverse function? Yun ay kapag 1-to-1. Okay, ibig sabihin, walang magkatulad na x at wala ring magkatulad na y. Doon tayo nagkakaroon ng inverse function. Doon tayo nagkakaroon ng inverse na function pa rin. Okay, so ngayon, paano naman kung graph ang given? Paano ko malalaman kung ang makukuha kong inverse ay function pa rin? Or kung meron ba itong inverse function? Again, paano kung pag ang graph ang given, paano ko malalaman kung ang inverse na to ay function pa rin? So, di ba na nakaraan, masasabi natin that the graph is a function kapag ginamitan natin siya ng vertical line test. Pero ngayon, masasabi natin na kung ang graph mo ay may inverse function or may inverse na function pa rin kapag gagamitan mo siya ng horizontal line test. Ano po yung horizontal line test? Ang horizontal line test, ito yung gagamitin natin para malaman mo kung 1-to-1 ba o hindi ang isang graph. Okay? Kung meron akong horizontal line, nag-drawing ako ng horizontal line, at nag-intersect lang siya sa iisang point sa graph, ibig sabihin, that is 1-to-1. Okay, again, that is 1-to-1. At sabi natin kanina, 1-to-1 lang po ang mayroong inverse function. Okay, so for example, given this graph, so this is a function, okay? This is the graph of a function. So bakit? Paano natin nasabi that this is a graph of a function? Kasi using a vertical line test, kahit saan ako mag-drawing ng vertical line dyan, sa iisang point lang po nag-intersect. Okay, so check natin kung meron ba siyang inverse function or yung inverse na function pa rin. Okay, check mo or malalaman mo kung inverse, meron siyang inverse function using the horizontal line test. I-check natin kung 1-to-1 ba tong graph na to. So, horizontal line test, kahit saan ako mag-drawing ng horizontal line, dapat isang point lang nag-intersect para masabi mong 1-to-1.
Okay? So, since sa dalawang point siya nag-intersect, ibig sabihin, this is not one-to-one. Ibig sabihin lang po, wala itong inverse function. Ang inverse nga ay hindi po function. Okay, paano mo nasabi na hindi function yung inverse na to? Okay, so kapag kasi ginraph natin itong inverse na to, ang magiging itsura ng graph niya is ganito. Okay? Nag-flip and nag-rotate 45 degrees. Okay, so yung graph ng inverse na, hindi siya function. So, bakit po? Using a vertical line test, dalawang point siya nag-intersect. Okay, so ito lang yung proof na only one-to-one function has an inverse function. Okay, so another example, this graph, meron ba siyang inverse function? Okay, so sure naman tayo that this is a function since using a vertical line test, nag-satisfy naman na iisa lang ang point na mag-i-intersect. Check natin kung meron ba siyang inverse function. Again, malalaman lang natin na meron siyang inverse function using a horizontal line test. Kasi nga, only one-to-one function has an inverse function. Okay, so using our horizontal line test, okay, so kung magdodrawing ka ng horizontal line, at iisang point, sa iisang point lang siya nag-intersect, ibig sabihin this is a one-to-one function. Since one-to-one function yan, meron yang inverse function or meron yang inverse na function pa rin. Okay, so an inverse function can be represented using set of ordered pairs, table of values, function notation, and a graph. Okay, so try naman natin ngayon hanapan or kunin ang table of values or gumawa ng table of values ng function at ng inverse na to, and itry natin i-graph sa iisang Cartesian coordinate plane. Okay, so for example, f of x is equal to x plus 2. So f of x is equal to x plus 2. So we're going to make a table of values. So magsiset tayo ng values ni x. Negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Okay. So again, to get the value of y or to solve for the value of y, just substitute the value of x doon sa given function. So if x is equal to negative 2, then negative 2 plus 2 is 0. X is negative 1. Negative 1 plus 2 is positive 1. And 0, if x is 0, 0 plus 2 is 2. If x is 1, just substitute the value of y is 3. If x is 2, then 2 plus 2 is 4. Okay, so now, ano kaya yung inverse ng f of x? So that is x minus 2. So kung meron ako nakuha na table of values dito ni f of x, ano na kaya yung table of values ng inverse natin? Okay, so pwede siyang pagbaligtarin ko na lang. Okay, so since set of ordered pairs lang din naman po ito, pagbaligtarin ko na lang, lahat ng x ko dito magiging y, lahat ng y ko dito magiging x pagdating sa inverse. Okay, again, lahat ng y ko magiging x, so that is 0, 1, 2, 3, and 4. And lahat ng x ko ay magiging y, so that is negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Okay, so next. Okay, so kung i-graph natin ito na po ang magiging itsura ng graph niya. So kung mapapansin nyo, nag-reflect lang po yung graph. Okay? So kung ano itsura ng graph ng original function, ganun lang din po ang itsura ng graph doon sa inverse. Okay, so ito yung
itong dalawang graph na yan ay parehas na function. So, bakit po? Using a vertical line test, sa isang point lang naman po yan mag-intersect. And again, the original function is 1-to-1 using a horizontal line test. At sabi ko nga, 1-to-1 function, yun lang yung mayroong inverse function. Okay? Inverse na function pa rin.